Good morning, sir. सेकंड बुक रो क्रिएटिंग प्रोसीजर फर्स्ट अछि इंट्रोडक्शन अछि माने तमरो कोन एक्चुअली एसक्यूएल डेवलपर रो कोन कोन तमरो इंट्रोडक्शन अछि सेही विषय तम दिया छि एठु तमरो स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर रो तम स्टार्ट राइट तो क्रिएटिंग प्रोसीजर after completing this lesson you should be able to the following identify the benefit of modularized and layered subprogram design create and call procedure, use formal and actual parameters, use positional, named or mixed notation for passing parameters, identify the available parameters passing modes, handle exception in procedure, remove a procedure, display the procedure information. इस सेशन में हमर कंप्लीटली प्रोसीजर ऊपर दिया है केमिति हम प्रोसीजर को क्रिएट करबा केमिति हम ताकू मैनेज करबा केमती प्रोसीजर रो बेनिफिट्स गुडा को मॉड्यूलाइज करबा लेआउट सब प्रोग्राम केमती डिजाइन करबा से सब विषय रे हमर दिया है हला In this lesson, we will be learn to create, execute, and remove procedure with or without parameters. Procedure are the foundation of modular programming in PLSQL. Right? Procedure रो माने कौन? Procedure रो माने होची गोटे बड़ प्रोग्राम को जदि मते एक्जिक्यूट करिवार अछि से बड़ प्रोग्राम को मते छोट छोट पार्ट जदि करिकि जदि मु एक्जिक्यूट करबी ताले मते इजी हबो. रीडेबल पर्पस पय इजी हबो, एक्जिक्यूटेबल पर्पस पय भी इजी हबो. To make procedure more flexible, it is important that varying data is either circulated or passed into a procedure by using input parameter. Calculated result can be returned to the caller of a procedure by using out parameters, right? To make your programs reboost, you should always manage exception condition by using the exception handling features of PLSQL, right? राम 18 पड़े से पानी केतला पड़ो ठिकाना 18 पड़े एटा पानी केतला ऊपर पानी हो पड़ो ठिकाना Using a modularized and layered subprogram design and identifying the benefit of subprograms. Creating a modularized subprograms design. देखो modularized एटा होच मोर मेन प्रोग्राम ठीक अछि एई प्रोग्राम को मु डिवाइड करी मॉड्यूलर वे रे डिवाइड करी जदि मॉड्यूलर वे रे डिवाइड करबी ताले मोर इजीली मोर एक्जीक्यूटेबल हेई परिबो सेटा राइट तो मॉड्यूलाइज कोड इनटू सबप्रोग्राम locate code sequence repeated more than once, create subprogram P containing the repeated code, modify original code to invoke the new subprogram, right? The diagram illustrates the principle of modularization with subprogram, the creation of some smaller manageable pieces of flexible and reusable code. Flexibility is achieved by using subprograms with parameters, which in turn make the same code reusable for different input values. To modularize existing code, perform the following step. Locate the identify repetitive sequence of code, move the repetitive code into PLSQL subprogram, replace the original repetitive code with calls to new PLSQL subprogram, right? माने मु गोटे बड़ प्रोग्राम को ताकू छोट छोट पार्ट डिवाइड करिवि छोट छोट पार्ट रे डिवाइड करी ताकू एक्जीक्यूट करिवि एक्जीक्यूट कला परे पुन थरे मु मेन प्रोग्राम रे मु रिकॉल करिवि सेटा होछ मोर प्रोसीजर रो मॉड्यूलाइज प्रोग्राम following this modular and layered approach can help you to create code that is easier to maintain particularly when the business rule change. In addition, keeping the SQL logic simple and free of complex business logic can benefit from the work of Oracle Database Optimizer, which can reuse past SQL statement for better use of SQL server-side resource. Creating layered subprogram design. Creating layered subprogram layers of your application
that access subprogram layer with SQL logic, business logic subprogram layer which may or may not use data access layer, right? Layer टा माने कौन जेंत हम गोटे गाड़ी किनुचो, right? गाड़ी किनला आसी तमे तारो गार्ड सब लगुचो काहे कि मोर गाड़ी टाको सेफ करिया पे डिटो सेम जिंस एठी मोर ओराकल मु जेता मु गोटे बड़ प्रोग्राम को जेता एग्जीक्यूशन करूची से एग्जीक्यूशन टाइम रे जदी मोर किछि एरर आसीबो कि कोन आसीबो सेता बेले ताकू रेक्टिफाई करिया पई से बड़ प्रोग्राम टाको छोट छोट पार्ट रे डिवाइड कर दे से छोट छोट पार्ट जो डिवाइड करछो तमु सेटा को आज मॉड्यूलर अप्रोच से मॉड्यूलर अप्रोच रे मु जदी बाइंडिंग करी माने मु जदी प्रोसीजर यूज करबी अलगा किछि फंक्शन यूज करबी तार सेटा हे गेला मोर लेआउट हे गेला बुझला creating a layered subprogram design because of PLSQL allows SQL statement to be seamlessly embedded into the logic. It is too easy to have the SQL statements spread all over the code. However, it is recommended that you keep the SQL logic separate from the business logic. That is, create a layered application design with a minimum of 2 layers, data access layer and business logic layer. Data access layer for subroutine to access the data by using the SQL statement. Business logic layer for subprogram to implement the business processing rule, which may or may not call into on the data access layer routines. Modularizing development with PLSQL block. In PLSQL is a block structured language. The PLSQL code block helps the modularize code by using anonymous block, procedure and function, package, database trigger. The benefits of using modular program construct are easy maintenance, improved data security and integrity, improved performance, improved code clarity, right? एटा होची मोर बेनिफिट जदी मु गोटे बड़ माने PLSQL जदी किछि प्रोग्राम जदी करूची एगुडा होची बेनिफिट जहा द्वारा कि मु इजीली मेंटेनेंस करि परिबी डाटा सिक्योरिटी मु पुट करि परिबी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर परिबी कारण मॉड्यूलर अप्रोच रे मु डाटा परफॉर्मेंस टा को इंप्रूव कर परिबी इजीली मोर मोर सेटा एग्जीक्यूटेबल हे परिबी एंड कोड जहा भी मु लिखिबी मोर क्लैरिटी हिसाब रे मु ताको रीडेबल करि परिबी हला मु जदी गोटे बुक देखिबो राइट गोटे बुक रे सिंपल गोटे बुक रे किनिबो जताले सेता खाली लेखा थिबो कोनोसी पारा डिवाइड हि नथिबो पैराग्राफ डिवाइड हि नथिबो किछि नथिबो खाली लेखा थिबो तमे पढी गोटे टाइम रे एमिति आसो तुम बोर लागि राइट जदी मु से बुक को टिके डायग्राम देबी मोर सब्जेक्ट अनुसार से रिलेटेड मु डायग्राम देबी सेथिरे मु जदी पैराग्राफ स्पेसिफाई करबी ताले मते इजी माने मते इंटरेस्ट लागिवो पढिया पय डिटो सेम जिंस गोटे बड़ प्रोग्राम को जेता मु एक्जीक्यूट करबा टाइम एक्जीक्यूट करले हुए तो मो बड़ प्रोग्राम रे मु एररलेस हेई पारे बट बड़ प्रोग्राम कला आसी जदी कुछ कोनोसी जगह रे एरर जदी आसीबो मते स्टार्टिंग रु एंडिंग जाय मते चेक करिया पड़े राइट जदी सेही जिंस को मु जदी मॉड्यूलर अप्रोच करबी प्रोसीजर यूज करी मॉड्यूलर अप्रोच करबी मोर इजीली एक्जीक्यूटेबल हे परिबो एंड तार मेंटेनेंस भी हे परिबो modularizing development with PLSQL block. A subprogram is based on standard PLSQL structure. It contains a declarative section, an executable section, and an optional exception handling section. For example, anonymous block, procedure, function, package, and triggers. Subprogram can be compiled and stored in the database, providing modularity, extensibility, reusability, and maintainability. Modularization converts large blocks of code into smaller groups of code called modules. After modularization, the module can be reused by the same program and share with other programs. It is easier to maintain and debug code that comprise smaller module than it is a maintain code in a single large program. Modules can be easily extended for computerization by the incorporating more functionality if required without affecting the remaining modules of the program. Subprogram provides easy maintenance because the code is located in one place and any modification required to the subprogram can therefore be performed in this single location. Subprograms provide improved data integrity and security.
The data object are accessed through the subprogram, and a user can invoke the subprogram only if the appropriate access privilege is granted to the user. Right? Note that knowing how to develop anonymous block is a prerequisite for this course. For detailed information about the anonymous block, see the course detail title this. Right? Anonymous block overview. Anonymous block from the basic PLSQL block structure. Initiate PLSQL processing task from application can be nested within the executable section of any PLSQL block. Declarative ରହିବ, declaration section ରହିବ, variable declaration ରହିବ, begin statement ରହିବ, SQL or PLSQL statement ରହିବ, exception handling the section ରହିବ. When exception is raised, then what will be happen? That will be also put in their particular box. Anonymous block overview. Anonymous block are typically used for writing trigger code for Oracle Forms component, initiating calls to procedure, function, and package construct, isolating exception handling within a block of code, nesting inside other PLSQL block for managing code flow control. The declare keyword is optional but is required if you declare variable constant and exception to be used within the PLSQL block. Begin are mandatory, are required at least one statement between them, either SQL or PLSQL or both. The exception section is optional and is used to handle errors that occur within the scope of the PLSQL block. Exception can be propagated to the caller of the anonymous block by excluding an exception handler for the specific exception, thus creating what is known as an unhandled exception. এটা হচ্ছে PLSQL runtime architecture. PLSQL block ରହିବ, ତାକୁ procedural format ରେ ତାକୁ execute କରା ହେବ, then procedure format ରେ SQL statement or PLSQL statement କୁ ସେ execute କରିବ, then database ରେ ତାକୁ store କରିବ Oracle server. ବୁଝିଲା? The PLSQL runtime architecture. This diagram shows the PLSQL block being executable by the PLSQL engine. The PLSQL engine resides in the Oracle server, Oracle database for executing store program. The Oracle Forms client when running client or server application, or in the Oracle application server when using Oracle Forms service to run forms on the web. Irrespective of the PLSQL runtime environment, the basic architecture remains the same. Therefore, all PLSQL statements are processed in the procedural statement executor, and all SQL statements must be sent to the SQL statement executor for processing by the Oracle server process. The SQL environment may also invoke the PLSQL environment, for example, when a function is used in a select statement. The PLSQL engine is a virtual machine that resides in memory and process the PLSQL M code instruction. When the PLSQL engine encounter a SQL statement or a context switch is made to pass the SQL statement to the Oracle server process, the PLSQL engine wait for the SQL statement to complete and for the result to be written before it continuing to process subsequent statement in the PLSQL block. The Oracle Forms PLSQL engine run in the client form of the client or server implementation, and the application server from the form service implementation. In either case, SQL statement are typically sent over a network to an Oracle server for processing. बुझला? What are PLSQL subprogram? एवढा हमें काली पड़िबा, कारण आज नेटवर्क तो हमर अप एंड डाउन होची, वीडियो दी थर कट लाइन. बुझला? What are PLSQL subprogram? एटा हमें काली पड़िबा देवाशीष, तमर नेटवर्क अप एंड डाउन होची, वीडियो कटि जाउची.